in good association. Now we're right here. We are in good association. We're together in Vilagovinda Ashram. Vilagovinda Ashram. So let's come together and give our obeisances first of all. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. And to Guru and to Gauranga, to Om Ajnanatimmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Anmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Guru Maharaj ki Jai, and Jai the flowers ki Jai. Jai Shri Gurudev, Shri Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai, Shri Guru Maharaj ki Jai, Bhagavan Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki Jai, Shri Rupa Nuga Guru Vanga ki Jai. And you see very nicely, properly with the tulsi on the hand of the Guru and on the feet of the Lordships. Jai Saprika, Shri Shri Guru Gauranga Gandhavika Madana Gopal Ju ki Jai. And Jai Shri Giriraj Govardhan ki Jai. Always so beautifully served. Jai Shri Shri Prapana Jivan Amritam ki Jai. There inside. And we saw just before Tulasi Devi. Yes, Srila Gurudev, look at the flowers. Jai Shrimati Tulsi Devi. Very healthy ki Jai. Hare Krishna, beautiful Guru Maharaj and Gurudev. Shri Tomsk Temple ki Jai, Tomsk Bhakta Vrinda ki Jai, Shri Harinam Sankirtan ki Jai. And let's see out of the window. Let us see out of the window. The window, that's a door. Okay. We know your Wi-Fi is going to get cut off. Look, that's the garden at the back in spring. I mean, summer now, they've been planting beautiful. And this is all under like snow, real snow all winter. And then they work like very hard work. And everybody comes together to prepare all the land. And in here, they have a cow. The cow is Davali. Очень красивая. Hi Davali, Hare Krishna Davali. Hare Krishna. Well, that's a cute cow. Nourished by love as well as grass and everything else. Jai. That's just a greenhouse. Yeah. Oh, the tomatoes. Are those apples? Tomatoes. Tomatoes. And cucumbers. Not cucumber. Chili. Red, the green pepper. Some green pepper. Paprika. Hare Krishna. And that is another creature. You have no sound, Ekadashi. Are you giving us a tour? Yes, Maharaj, I hear you and go something place. And this was snow, you know, like snow ice ball from the sky. And hail. This happened. Wow. Yes, hail. Recently. Amazing. This place where we grow up potatoes for deities a little bit, just fresh potato. And in those side, the flower garden. And the waterfall and the plastic duck. Yes, waterfall, but plastic duck fly away.
Very green. Oh no, she Oh, come back. there, flew back. The plastic. There's the plastic duck. Yes, flew back to the pond. Very good. Well, you know, today we were in the garden, myself and Mahaiyogi Prabhu, and we were reflecting on how from soil all different flavors come out according to the life, the little piece of life that goes into that soil. И мы сегодня были в саду и обсуждали, как из почвы выходят много различных вкусов. And really it is so. Just out behind here, behind the Tulsi, the Pushpa Samadhi, and behind Tulsi here, there is a big, big plant, which must be 2 meters, more than 2 meters tall, that's grown out of a tub of soil. И тут за Пушпа-Самадхи Гурудева, за Туласи садом, такое растение 2-метровой высоты. And with big leaves, I don't know what the name of the plant is, but it is more than 2 meters tall, come out from a tub of soil, and simply by having that spark of life put within that soil. И это растение, Махарадж не знает, как оно называется, но очень толстое, оно вышло просто как бы из семечки, посеянного в землю, в почву. And 2 months ago, the plant was this tall, with some leaves, and then grow. And then it has all come out from mud, and water and life. What a miracle. И 2 месяца назад оно было еще таким маленьким, а вот благодаря земле, почве, воде и жизни оно выросло большое. And there you have in your garden mud and water and life, and you've got from the same mud, you've got the red peppers, you've got the green peppers, the potatoes, the flowers, and I didn't see any chilies. Why no chilies? But all of these things are coming out from the earth, so it shows the potential within what we think is very normal, mud, earth. И также в вашем саду из почвы, воды и жизни вышли различные растения, паприка зеленая, картошка, помидоры, огурцы и различные цветы. Но почему нету чили? И мы видим, что все это дает земля. Anyhow, we were walking around the garden here today, and it's the first time that Mahayogi Prabhu has seen the ashram and seen the gardens, etc. And so we've got Mahayogi Prabhu with us. I'll give you a short introduction, but this is an opportunity for some good association this week. И мы ходили сегодня вокруг Вилаговинда с Махайоги Прабху, осматривали окрестности, и это хорошая возможность, вам появляется хорошая возможность для всех нас получить хорошее общение Махайоги Прабху. И сейчас представить немножечко. By that I mean good association from Vila Govinda this week in the form of Mahayogi Prabhu. Махарадж имеет в виду хорошее общение от Вила Говинды в форме Махайоги Прабху. Okay, he says I'm killing him. Он сказал, что я убиваю его. Mahayogi Prabhu very closely with Goswami Maharaj, intrinsic to printing and producing, not just printing, but collecting, compiling, systematically making. Search for Sri Krishna, Sri Guru in his grace, subjective evolution of consciousness, loving search for the lost servant, golden volcano of divine love, not in that order, but all of these publications. And so, disciple of Guru Maharaj, hearing Guru Maharaj, understanding Guru Maharaj, sharing Guru Maharaj in the written way, but also from his heart. So he's leaving tomorrow, he's passing through here. So please utilize him this week. И Махарадж представил Махайоги Прабху, Махарадж сказал, что Махайоги Прабху очень близок с Госвами Махараджем в издании, в производстве тех всех книг, которые пятикнижья, поиск Шри Кришны прекрасной реальности, любовный поиск потерянного слуги, золотой вулкан божественной любви, вот этих всех книг. И он записывал, слушал
и также пропускал через свое сердце. И очень хорошая возможность, и Махарадж нам говорит, используйте, пожалуйста, на этой неделе Махайоги Прабху, потому что он завтра улетает, он здесь проездом. Actually, Mahayogi Prabhu is feeling it is glorification, but actually, and so that's causing him pain because he's sitting beside me. But it is fact. So from the fact, you can decide what is what. But really, it is fact, and it is rare in this world to get such association. So I won't say anymore because he might show his humility by giving me a punch because I'm sitting И behind him. Махайоги Прабху ощущает себя сейчас, боль в сердце из-за моего прославления, но вы можете сами судить, поэтому это факт, сами можете смотреть, что это такое. Но я, Махарадж говорит, больше перестаю говорить, потому что сейчас Махайоги Прабху проявит свое смирение и накажет меня за это. So we are in the middle of Siberia, in Tomsk, in a beautiful temple. Actually, can you show the temple, the temple room from the back corner? So see the ceiling and the walls. Look how wonderful is this temple. И Махарадж, вы поняли, попросил показать. Ceiling, all the hangings, everything. And this is Siberia. All of this, wonderful. That's beautiful. Yep. It's all hand carved. Huh? And the whole house, it is an ashram, and upstairs, various quarters, spacious. Downstairs in what we say, the cellar is the kitchen, the prasadam area, extensive area downstairs. And this whole floor is like the seva floor, the temple, the computer room, where they've been doing so many things for preaching. Well, now Madhusudana Maharaj just put a stake through my heart. Hare Krishna. И сейчас Мадхусуданом Махарадж просто воткнул палку в мое сердце. Because after all his kind words, it's very difficult for me to say anything. Потому что после его всех добрых слов очень для меня сложно что-то говорить. In my English class, I like to play the ukulele. На моих английских уроках I like to play this. I like to play the А, ukulele. It's a small guitar. я на своих уроках английского я люблю играть на маленькой гитаре. And this is because when I show people the instrument, they think it's just a toy. И это потому, что когда я показываю людям этот инструмент, они думают, что это игрушка. So people have very low expectations. То есть у людей очень низкое ожидание. And then I can surprise them. А потом я их удивляю. But Maharaj just set the bar really high. И Махарадж сейчас как бы давление очень высоко поднял. So I can't surprise anyone. Hare Krishna. И я не могу никого удивить. But I would like to return the favor. And put a stake in my heart. И я No, хотел бы I will do that here. I can punish Maharaj personally, but I would like to offer some special praise to Bala and Subhadra. Aha. И я хотел бы сказать особые слова Бали и Субали, Who are responsible for creating such a beautiful ashram and temple as we have seen in Tomsk. которые ответственны в создании столь прекрасного храма, который мы видели в Томске. This is only possible through great dedication and hard work. Это возможно только через самопредание и тяжелый труд. And with the help of Ekadashi, С помощью Экадыши. the Ekadashi, the person. Личностью Экадыши. And I see, I don't know, I think Instagram has changed, but before I noticed every day on Instagram, Bala is there representing Krishna consciousness.
И я думаю, что сейчас что-то Инстаграм поменялся, но раньше каждый день я видел уведомления о том, как Бала представлял сознание Кришны. And I see that every day he's outside. И я видел, что он каждый день снаружи, на улице. Balavanta Prabhu. Every day he's outside in the rain, in the snow, in the summertime, wearing different kinds of outfits, but always outside, showing people how beautiful Krishna's world is. И я видел, что он каждый день, неважно какую погоду, солнце, дождь или холод, он в различных менял, так сказать, образы, но всегда был наружу и показывал людям, насколько прекрасно есть сознание Кришны. It's snowing in Siberia, and Balavanta's there with a big coat. И это там в Сибири снежно, и он надевал большую куртку. Идет снег. He has a big coat and a big smile. У него большая куртка и большая улыбка. And I saw here he is in Mexico with a Hawaiian shirt with flowers. И я подумал, что вот ну, как в Мексике тоже, в гавайских рубашках с цветами. And the sun is shining. И солнце светит. And he has a big smile. И у него большая улыбка. And I remember thinking, who is this man? Я подумал, кто этот человек? How can he do this? Как возможно это делать? How is it possible that every day he has a big smile? Как так возможно, что каждый день у него большая улыбка? I can't do that. Я не могу это делать. Maybe once a week. Может быть, раз в неделю. I read somewhere that children, small children, they laugh something like 300 times a day. Я где-то читал, что маленькие дети смеются 3000 раз в день. And adults, older people, maybe once a week. А взрослые, может быть, раз в неделю. But Balavanta, he's always smiling and he's always happy. Но Балаванта, он всегда смеялся, всегда счастлив. So Ekadashi, you're very fortunate to have such a father. И Кадыши очень удачливо иметь такого отца. And Subhadra Didi is very fortunate to have such a loving husband and partner. И Субхадра очень удачливо иметь такого любящего мужа и партнера. So there's my revenge. Это мой реванш, это мой ответ. Yeah, Shubhadra. I think I said Subhadra, but I'm jet lagged, you know. But he's not allowed to say jet lagged in Vila Govinda ashram. No, there is no day or night. Yanisha Sarva Bhutanam. What is day for the enlightened soul is night for the fools and rascals. Hare Krishna. So I am eternal night and he is eternal day. И сейчас процитировал Махайоги Прабху шлоку из Бхагавад-гиты, где говорится, что день для обычных людей, то ночь для мудреца, и сказал, что для меня всегда ночь, а для Мадхусудана Махараджа всегда день. But of course, day and night are relative. Конечно же, день и ночь, они связаны. Maharaj told me a nice verse from the 9th canto of the Bhagavatam. И Махарадж сказал мне прекрасную шлоку из 9-й песни Бхагаватам. I can't remember the Sanskrit, but it has to do with the moon. Я не помню санскрит, но дело было связано с Луной. It says that the son of Brahma was Atri. И там сказано, что сын Брамы был Атри. And Atri was equal in power to his father. И Атри был равен по силе своему отцу. And one day, Atri became ecstatic. И один день Атри впал в экстаз. And
from his joyful tears, И от его слез наслаждения, the moon was радости, born. то есть явилась луна. So the sun and the moon, То есть солнце и луна, day and night. день и ночь. But next time you see the moon, you can think about that. That the moon was produced from the joyful tears of Atri. И в следующий раз, когда вы увидите луну, вы можете подумать об этом, что она явилась из слез радости Атри. Atri is one of the Saptarishis. Атри один из саптариши, семи He's риши. one of, and Seven rishi, seven, yes, seven. One from seven rishi, yes. the 7 rishis. Один из семи риши, да. And the 7 rishis are seen in the constellation of Ursa Major. I think, I don't know how to say that. The Big Dipper. Big D. Yeah, Ursa Major. It's a constellation of stars. Это можно видеть созвездие, этих 7 мудрецов, можно видеть созвездие. In Sanskrit, this is Saptarishi. Да, на санскрите это саптариши. So the moon is born from the tears of Atri. То есть луна была рождена из слез Атри. I don't have any more philosophical point of view about that, but it's a very beautiful idea. У меня нет больше никаких философских заключений по этому поводу, но это очень прекрасная идея. Sometimes when it rains, we tell the children, oh, God is crying. Иногда, когда идет дождь, мы можем сказать, о, Господь плачет. But in the Bhagavatam, it says that when Atri cried, the moon was born. Но в Бхагаватам говорится, когда Атри плакал, то явилась, родилась луна. I was telling the devotees the other day that for me, I'm a disciple originally of Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Я говорил преданным, что я являюсь учеником Бхактивиданта Свами Прабхупады. I was initiated in 1976. Получил инициацию в 1976. So, long time ago. Очень давно. And for us, Srila Prabhupada was like the sun. И для нас Шрила Прабхупада был как солнце. He illuminated the whole world with the light of Krishna consciousness. Он осветил весь мир светом сознания Кришны. At the meetings in Calcutta, there was one man who, at the end of the Bhagavatam lecture, he would stand up. И в Калькутте был один человек, который в конце лекции по Бхагаватам встал. And this Indian man would say, "Whole world, sunshine, Prabhupada." И этот индус, он сказал, весь мир осветлен Прабхупадой, как солнце. So when Srila Prabhupada disappeared from the Earth planet, it was like the sun went out of the sky. И когда Свами Прабхупада ушел с этой планеты, это было там, как солнце зашло за тучи. And we were Ушло с неба, извиняюсь, ушло с неба. we were in darkness. И мы были в темноте. But then we found Srila Sridhar Maharaj, А потом мы нашли Шрила Махараджа, who was like the moon. который подобен луне. Sri Chaitanya Mahaprabhu is always compared to the moon. И Шри Чайтанья Махапрабху всегда сравнивают с луной. Gaura Chandra. Гаура Чандра. So the moon is no less than the sun. Луна нисколько не ниже, чем солнце. And the light we got from Srila Sridhar Maharaj was even more beautiful than the light we got from Srila Prabhupada. И свет, который мы получили от Шрилы Гуру Махараджа, был очень прекрасный, также, больше даже, чем от Шрилы Прабхупады. In that shloka from the Bhagavatam,
it says that the rays of the moon are amrita. И в шлоке Бхагаватам сказано, что сияние Луны – это амрита. And the translation says the rays of the moon are cooling. И в переводе говорится, что сияние Луны, оно охлаждает. They're soothing. They're like medicine. Это как лекарство, отдается, облегчает, что так перевести. So the word amrita, it means something like tonic. Да, то есть слово амрита – это как некий тоник, стимулятор. A special medicine for the soul. Особое лекарство для души. Nectar. Нектар. Or immortality. Или бессмертие. And this is what we got from Srila Sridhar Maharaj. И это то, что мы получили от Шрила Махараджа, Who was like the moon. который был подобен Луне. But then the moon disappeared. А потом Луна скрылась, ушла. The other day we celebrated the disappearance of Srila Sridhar Maharaj. Недавно мы отмечали уход Шрила Махараджа. And I remember at the time Govinda Maharaj said, I'm not getting any light. Я помню, в то время Шрила Говинда Махарадж сказал, что нету никакого света. And that's an amazing thing for Srila Govinda Maharaj to say. Это удивительные вещи, которые Шрила Говинда Махарадж сказал. I'm not getting any light. Я не получаю никакого света. But after the sun and the moon, we have the stars. Но после Солнца и Луны у нас есть звезды. And Srila Govinda Maharaj was the greatest star in the heavens. И Шрила Говинда Махарадж был великой звездой на небесах. Shining brighter than all the different constellations and stars. Сиял ярче, чем все другие созвездия. And maybe the sun and the moon have gone, but there was the light from the star of Govinda Maharaj. Может быть, Солнце и Луна ушли, но был свет от звезды Шрила Говинда Махараджа. But now Govinda Maharaj has disappeared. А теперь Говинда Махарадж ушел. So what's left for us? Что нам осталось? We may think that there's no more light. Мы можем подумать, больше нет света. I'm not getting any light. Я не получаю никакого света. But each and every one of you is a special spark of divinity. И каждый из вас spark, it's meaning spark? Как? Искра. Окей. I knew it. Okay. Thank you. Спасибо. И каждый из вас это как искра божественности. It says Brahmanda Bhagavan. What is it? Yeah, Brahmanda Brahmite Kom Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Lata Bij. That in this Brahmanda, in this whole round egg-like universe, И в этой Браманде, вселенной, подобной яйцу, the spirit souls, the jivas, they wander. Дживы, души, они удивляются. Yeah. Yeah, Brahmanda Bhagavan Jeev, right? We're moving through this universe. Двигаются сквозь вселенную. Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. But one lucky Atma like Prithu, he gets the prasad of Guru and Krishna. Но одна удачливая душа, как Притху, получает прасад от Гуру и Кришны. So this is a rare thing. Это очень редкие вещи.
there's millions of different species of life. Очень много миллионов видов жизни существует. From insects to lizards to human beings. От насекомых к ящерицам до человеческих. But they're like walking zombies. They don't have a touch of the infinite. Но они как ходячие зомби, у них нет связи, соприкосновением с безграничным. They haven't been awakened. Они не пробуждены. Chaitanya Mahaprabhu says, Jeev Jago, wake up. Читание Махапрабху говорит: Джив Джаго, проснитесь. Don't stay in the darkness, come to the light. Не оставайтесь в темноте, выходите на свет. And every one of you have come to the light. И каждый из вас вышел на свет. You have seen the golden sun of Swami Bhaktivedanta. Вы видели золотое солнце с вами Бхактивиданты. And you have seen the silver moon of Bhakti Rakshak Srila Sridharadev Goswami Maharaj. И вы видели серебряную луну Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Госвами Махараджа. And you've seen and touched the bright star of Bhakti Sundar Govindadev Goswami Maharaj. И вы видели и соприкасались с яркой звездой Бхакти Сундар Говинда Дева Госвами Махараджа. And that light is within you now. Теперь этот свет в вас внутри. There's enough light in Tomsk to illuminate a great Hare Krishna temple there. Достаточно света в Томске, чтобы осветить прекрасный Харе Кришна храм там. And bless all the souls who come in contact with you. И благословить много душ, чтобы пришли в связь с вами. So we want a big bright light like Govinda Maharaj or Sridhar Maharaj. То есть мы хотим какого-то яркого света, как Говинда Махарадж или Шридар Махарадж. But if that is not absolutely present, we can find the spark within each and every one of us. Но если это не представлено абсолютным образом, то мы можем найти искру в каждом из нас. And now it's our job, it's our duty and our responsibility to bring those sparks together. И теперь наш долг, наша обязанность, наша ответственность соединить все эти искры вместе. Because one spark may not do too much. Потому что одна искра особо ничего не может сделать. But if you can bring some small sparks together, you can make a fire. Но если собрать маленькие искрочки вместе, то можно сделать огонь. So that by our sangha, we can make a fire big enough to warm our hearts. Благодаря санге мы можем собрать достаточно огня, чтобы прогреть наши сердца. We can make a big enough fire to say, here is light. То есть мы можем сделать достаточно много огня, чтобы сказать: здесь есть свет, Here is warmth. здесь тепло. And we can take this fire out from Lachta in Petersburg or Villa Govinda in Italy or Tomsk in Siberia or even in Mexico. We can take this fire out to the rest of the world. И мы можем вынести в мир этот огонь из Лахти, из Томска, из Вилаговинды, из Мексики, откуда угодно в мире. Giving fire is a very dangerous thing. То есть раздать огонь — это очень опасная штука. You will be criticized. Вас будут критиковать. In Greek mythology, there's the story of Prometheus. В греческой мифологии есть история о Прометее. The gods gave many gifts to the animals. Боги дали много подарков животным. They gave speed to the horse. Дали скорость лошади. They gave flight to the birds. Дали полет птицам. But when it came to the human race, there were no further gifts. Но когда пришли к человеческой расе, не было что дать. It was all gone. Все как бы роздано. So one of the gods, Prometheus, he came forward and thought,
to the humans I will give fire. И один из богов Прометей вышел и сказал: людям мы дадим огонь, я дам огонь. And he did that. И он это сделал. And so what did the other gods think? They thought, this is terrible. И что подумали другие боги? Они сказали: это ужасно. You did what? Что ты сделал? You gave fire to them? Ты дал им огонь? And so Prometheus was punished. То есть Прометея наказали. He was chained to a rock Его как бы превратили в гору. where, Приковали к горе, извините. you know the story. An eagle picked at his liver. И вы знаете историю, что орел, liver, Прабху, как это слово liver перевести? Не знаю. Клевал печень. Печень, клевал печень орел. Спасибо. This was his pay for his teaching. Это была его расплата за его учение. So the job of a teacher is a difficult one. То есть работа учителя, она одна из сложных. It's dangerous to give fire. Очень опасно раздавать огонь. It's very dangerous to preach Krishna consciousness. Очень опасно. One has compassion for the suffering of others. One has to try and give the teaching that we got from our guru. Но если у нас есть сострадание к другим людям, то мы будем стараться делиться, давать им учение наших учителей, наших гуру. That's real Guru Dakshina. Это действительно гуру Дакшина. It's nice to come and give some money to the sannyasis. Это прекрасно прийти и дать какие-то деньги саньяси. But the real Guru Dakshina is to give the teaching to others. Но реально, действительно, гуру Дакшина — это раздавать, делиться знаниями с другими. By giving the teaching, you're giving power to others. Делясь знанием, вы даете силу другим. But this is a dangerous thing. Но это опасная вещь. But we're ready to take that risk. Но мы готовы принять этот риск. When Ramanuj went to his guru, the guru told him, I will give you the mantra. Когда Рамануджа пришел к своему гуру сказал: да, я тебе дам одну мантру. But this is a secret mantra. Но это секретная мантра. Don't give this mantra to anyone. Никому не давай эту мантру. Secret. This will save your soul. Это спасет твою душу. So he gave the mantra to Ramanuj. Итак, он дал мантру Рамануджи. And Ramanuj immediately went up on the roof. И Рамануджа немедленно вышел на крышу. And he said, hey, everybody, И он сказал: эй, внимание всем. here's the mantra. Здесь у меня есть мантра, This will save your life. которая спасет вашу жизнь. And later the guru was angry with him. Ну и гуру, конечно, был очень зол на него. What are you doing? Что ты натворил? You can't do that. Ты не мог этого сделать. But Ramanuj said, well, if this is going to save everyone, how can I keep it secret? И Рамануджа сказал: если это спасет каждого, как я могу держать это в секрете? Maharaj has given me the shloka I was grasping at. И Махарадж дал мне шлоку, который... Ramananda Brahmite Kon, Bhagavan Shiv. который... Guru Krishna Prasade Pai, Bhakti Lata Bij. According to their karma, all living entities are wandering throughout the entire universe. Some of them are being elevated to the upper planetary systems, and some are going down into the lower planetary systems. Out of many millions of wandering living entities, one who is very fortunate gets an opportunity to associate with a bona fide spiritual master by the grace of Krishna. I'm sorry. Madhya Lila chapter 19, 151. Brahmanda Brahmite Kon, Bhagavan Ji.
Guru Krishna Prasade Pai, Bhakti Lata Beach. So by the mercy of Krishna and Guru, a very fortunate person gets the seed. По милости Кришны и Гуру очень удачливая личность получает семя. So what Maharaj was saying about gardens and seeds, it's very interesting. You see a very tiny little seed, and if you take good care, a tree comes. И то, что Махарадж говорил про сад, про семена, и очень-очень маленькое семечко, если вы о нем аккуратно заботитесь, то вырастет большое дерево. So you have to forgive me. Вы должны простить меня, because I mixed my metaphors. потому что я смешивал метафоры. I was talking about fire. Говорил об огне, Now seeds. а теперь о семенах. They don't go together. То есть вместе не сочетается, как бы. But the idea is you have this sangha. То есть, идея такова, что у вас есть санга, общество. And maybe you don't like him and he doesn't like you, or we don't coincide in certain things. Может быть, кто-то кого-то не любит, там, я не люблю тебя, ты не любишь меня, но мы не погружаемся в эти вещи. But the sangha is all we have. Санга, общество, это все, что у нас есть. So we have to try to keep it together. То есть мы должны стараться сохранить это вместе. And that means we need to tolerate each other. И это значит, что мы должны терпеть друг друга. And show each other respect. И выказывать друг другу почтение. And understand that in this way, by maintaining the sangha, our own bhakti-lata bij, our creeper, will grow. И понимая, что поддерживая эту сангу, это общество, наша бхакти-лата, наша семечко бхакти будет прорастать, будет расти. Then we'll have a nice jungle. Да, сейчас у нас прекрасные джунгли, у нас будут прекрасные джунгли. But it's okay if there's different flowers, there's different plants. People are different. We have to accept that. И это нормально, что есть разные цветы, разные растения, люди разные, мы должны принять это. But respect and tolerate. So, Govinda Maharaj, there's a letter posted downstairs. Do you know that? Yes. By heart, or you have it on the thing? I have it. Должны терпеть друг друга. Instructions from Govinda Maharaj, very simple. Respect each other. И там внизу, в Лаговинде есть инструкции Говинда Махараджа, они очень простые, там сказано, уважайте каждого. I can read it. Махарадж. So it is that hand, referring to this handwritten note that Srila Govinda Maharaj himself gave, and I can read them one by one. Это то, что сам своей рукой Шрила Говинда Махарадж написал, и Махарадж может прочитать. And I know this is in St. Petersburg temple too, on the wall. So probably you've read it before, and probably Prithu knows it off by heart in Ruski, correct? И наверняка, и это есть в Питере также, и наверняка Притху Прабху это от сердца, правильно? Oh, look, he's got it on the wall there in the office. Okay, wonderful. So Prithu Prabhu, you read the Ruski kindly. Прочитайте, пожалуйста, на русском Притху Прабху. Регулярно читать Шри-Гиту и Священные Писания. Повторять Святое Имя. Ну, тут на самом деле, подождите, тут в городах чуть-чуть по-другому сказано. Читать Шри-Гиту и другие святые книги регулярно. Второе, совместно сделать так, чтобы было постоянно совместное воспевание святых имен. Не критиковать никого. Относиться серьезно к духовной жизни. Избегать вайшнава аппаратху. Следовать 4 регулирующим принципам. Быть смиренными, терпеливыми, почтительными к другим.
стараться укреплять в людях веру в учение Махапрабху согласно наставлениям Шрилы Гуру Махараджа. Yeah, I have this in English, but you just translated it. So it says, read Sri Gita and holy books regularly, congregational chanting arrangements, not to criticize anyone. It's very difficult. We like to criticize. Think seriously for spiritual life. Avoid Vaishnava aparad, follow 4 directions. Then again, be humble. It's very difficult to be humble. I don't understand how to be humble. Be tolerant. Give honor to others. Try to increase faith of others in the life of Mahaprabhu. In the line. In the line of Mahaprabhu, as directed by Srila Guru Maharaj. Вы поняли, Махайоги Прабху, он то же самое на английском сказал. Yeah. So, with the hope of being tolerant and respectful, I don't want to take more of your time, because your time is important. С надеждой быть терпеливым и смиренным, я не хочу больше занимать ваше время, потому что ваше время очень важно. But at the fear of making Vaishnava aparad, I would like that you take more of Mahayogi Prabhu's time, because his time here is very short, and it's a rare occasion to get his association. Но боясь совершить Вайшнава аппарату, я бы хотел, чтобы вы больше получили времени Махайоги Прабху, потому что его нахождение здесь очень коротко. And remember, year by year, he had association with Guru Maharaj in a relationship of hearing, assimilating, and then presently with the books, and not only with the books, but with association, sharing. So really, it's a very nice opportunity for you all. And you can ask Maharaj some question. И помните, что Махайоги Прабху, он многие годы был связан с Шилшидаром Махараджем. Он слушал лекции, пропускал их через себя и потом в дальнейшем делился. То есть есть хорошая возможность задать вопрос ему. No? Okay. Come back. Нет вопросов? Окей. Hare Krishna. Okay, he's coming back for an encore, like in the with the rock star. We call them back. Call them back. Он выходит. Okay, Balavantabu, yes, please share something. Ask. Экадыши хотела спросить что-то. Экадыши would like to ask something. Дандават. В Бхагавад-гите, читала, и часто говорят эти наши учителя, то, что семечко желания, оно, недостаточно внешне, как сказать, отречься и вести, как сказать, внешне проявлять себя отреченным, если у тебя внутри остались семечки желаний. И то, что, в Бхагавад-гите было написано, то, что нам следует направить все свои чувства Господу, и тогда вот эти семена желания, они естественным образом уйдут. И, это непросто, и каждый раз, конечно, мы слышим об этом очень часто, но каким образом нам действительно искренне направить все чувства к нашим учителям, к Божественному, потому что действительно, Майя сильна и часто нас качает из стороны в сторону. Махайоги Прабху, Maharaj, you got it? You got it, the question? Yeah? No? No, unfortunately not. Yeah. Okay. I will try to translate. In Bhagavad Gita is saying that it's not enough
to be it's not enough to be I forget this word. Отреченным. Renunciate. Байраги. It's not enough to be renounced externally. We need to be renounced externally. But in our hearts, we still have some wishes, some правильно материальные желания есть в наших сердцах. Yes, some in our heart. It's not enough to be renounced Externally. Yes. In our hearts, still we have wishes, material wishes. Семечко. Material what? Wishes, Wishes. desires. Okay. Desires. Давай по частям, Экадыши, чтобы я просто мог. Right. What's the question? Какой вопрос? Вопрос в том, что каким образом нам действительно направить все чувства, мысли к божественной реальности. Это наверняка частый вопрос, но, к сожалению, все время сталкиваешься с мыслями, что не понимаешь. And how we can to direct all our desires, all our feelings upon to God, to divinity, because it's we can't do it, we can't practically do it. How maybe some advice how to do it? Okay, well, your question sounds like what Arjuna is asking Krishna in the 5th chapter of Bhagavad Gita, where Arjuna says, Sanyasam kamanam Krishna punar yogam chasamshasi yachtraya etayor ekam tanme bruhi nischitam. He says, well, you're talking about renunciation, but at the same time, you're talking about dedication. How do I know what's what? First, you recommend that I renounce work, and then you recommend work, but with devotion. So how do I give up work and work? Something like that. Is that your question? И это такой вопрос, как Арджуна, примерно спрашивает в 5 главе Бхагавад-гиты о том, что как это, Кришна, получается. Сначала ты говоришь отказаться от всего, а потом ты говоришь вроде не отказываться ни от чего, а направиться как бы в божественное. То есть как это можно сгармонизировать? Ничего не отказываться, а идти в сторону преданности. So, I think it's Rupa Goswami who says, Yukta Vairagyam Uchate. We're interested in what's called Yukta Vairagya, which means our renunciation doesn't have to do with giving up this world. И мне кажется, это Рупа Госвами сказал по поводу Юкта Вайрагия. И наше отречение, оно никак не может быть связано, чтобы оставить этот мир. You will have to find out what you can do for Krishna. Нужно понять, что вы можете делать для Кришны. What's your personal path? То есть какой ваш личный путь? What is pleasing for your guru? Что удовлетворит вашего гуру? And there's different kinds of service. И это различные виды служения. Your parents are great devotees of Krishna. Ваши родители прекрасные преданные Кришны. So it may make you happy serving them. И это может сделать вас счастливым, служа им. But you personally have your own path. Но лично у вас есть свой собственный путь. Your parents will not always be at your side to guide you. Ваши родители не всегда будут рядом с вами, чтобы давать вам руководство. And someday you will have to make your own life. То есть, когда-то вам нужно будет строить свою собственную жизнь. There's service to the scripture. There is service to the scripture. Shastra. Служение шастре. Есть служение шастре.
Grant Seva. Как бы самое главное сева. In my life, this was important for me. И в моей жизни это было для меня важно. Not everyone has that kind of service. Не у каждого было такое служение. But according to your particular education and quality, you will find some service that you can do. Но в соответствии с вашим качеством и квалификацией, профессионализмом, вы найдете служение, которое вы можете делать. The point is, how can you live your life in such a way that you're doing dedication? Смысл в том, что как вы сможете свою жизнь жить в направлении преданности. This will be satisfying for your soul. Это будет удовлетворять вашу душу. We know that family and children and society are all important. Мы знаем, что семья, дети, они все очень важны. They all have their place. То есть все имеет место быть. But beyond having boyfriends and taking care of babies and making the family happy, there's also, it needs to be something for the soul. Но выше всего того, что, например, там, иметь отношения с парнем или ухаживать за детьми, должно быть что-то, что приносит удовлетворение душе. Arjuna is a warrior. Арджуна воин. But symbolically, war represents our human struggle. Но символично, как бы война, она представляет struggle, борьбу, нашу борьбу. And in our case, it's the fight against ignorance. И в нашем случае это бой против невежества. The fight against darkness. Бой против тьмы. But this doesn't mean aggression, but elevating our consciousness. Это не значит агрессивность, а значит поднятие нашего сознания. So how to live in harmony with Krishna? То есть как жить в гармонии с Кришной. Srila Sridhar Maharaj used to say religion means proper adjustment. Шридар Махарадж говорил, религия – это занятие правильного положения. So according to what you can do, try to adjust yourself. В соответствии, что вы можете делать, постарайтесь гармонизировать себя. Find the balance between what needs to be done for survival and dedication to Krishna. Найдите некое положение, что должно быть сделано для выживания и для предания Кришне. The nectar of Bhakti Rasamrita Sindhu mentions 64 different kinds of devotional service. Бхакти Расамрита Синдху упоминаются 64 видов преданного служения. You don't have to do all of them. То есть не обязательно делать все их. Maybe you can pick one. Может быть, только можно потянуть одно. And so that might be chanting the holy name of Krishna. И это может быть повторение святых имен Кришны. That's the recommended sacrifice for the Kali Yuga. И это рекомендация жертвоприношения Кали-юги. If someone pushes you, no, you have to do all 64 processes 24 hours a day, it may be too much. И если кто-то будет вас подталкивать делать все 64 вида 24 часа в сутки, может быть, это будет чересчур много. Some of us are good at hearing. Некоторые из нас очень хороши в слушании, Others are good at speaking. другие хороши в разговоре. In my life, I was good at hearing for about 20 years. В своей жизни я очень хорошо слушал около 20 лет. Now I'm good at speaking because I practiced. Сейчас я, может быть, хорош в разговоре, потому что есть практика. But I'm not good at archana. I'm Но not я good, не хорош в арчане.
yeah, deity worship, I don't really understand it. Но поклонение божествам я на самом деле не понимаю этого. So, according to what vibrates in your heart, В соответствии, что вибрирует в вашем сердце, you try to find the right balance. старайтесь найти правильный баланс. Don't try to renounce things that you love. Не старайтесь отречься от вещей, которые вам нравятся, которые вы любите. But find some way to point that love towards Krishna. Ну, постарайтесь направить эту любовь в сторону Кришны. I hope that helps you. Надеюсь, это поможет вам. Харе Кришна. Ekadashi only loves devotional things. И Кадыши любит только преданные вещи. I thank you very much for your question, Ekadashi. И я думаю, что это все как бы для вашего вопроса, Кадыши. It's difficult to ask questions Это сложно как бы задавать вопросы. because when you ask, you're opening yourself. Потому что когда вы задаете вопрос, вы открываете себя. It's very easy to talk and give answers. Это очень легко говорить и давать какие-то советы. But I hope our conversation helps you. Я надеюсь, что наше общение поможет вам. And let's do our best to try to keep the Sangha together. И самое лучшее, будем стараться держать сангу вместе. Hare Jai Shiva Mahayogi Prabhu ki Jai. And really a beautiful evening in the Tomsk temple. Now it's their evening, Prashadam time. Giriraj has had his offering, no doubt. And so it's super to be there with you. And we just take that Tomsk temple as an example of how anywhere in the world, if you put your heart to it, can make a temple representing Guru Maharaj, representing Gurudev teaching to put Guru Maharaj at the center. Well done. Bhagavatam Prabhu ki jai. Jai. Subhadra Didi ki jai. Ekadashi Didi ki jai. Jagannath Tomsk ki jai. Prithu Prabhu ki Jai. Prithu dissolved into the wall. He made himself invisible. We can see. Дядька Прабху сделал себя невидимым, слился с собой. And Suresh Krishna Prabhu ki jai. And helped out by Audarya Leela Devidasi. Jai. Jai. Спасибо, да, помогала ударили. All right, dear devotees, Jai Shri Gurudev ki Jai, Jai Shri Guru Maharaj ki Jai, Shri Rupanuga Guru Bhanga ki Jai. And really, thank you, Mahayogi Prabhu, for coming to Italy also and sharing with all the generation of devotees here. And everyone's very nourished, and really his valuable association in this world. И очень благодарны Махайоги Прабху за то, что он приехал в Италию и делится со всеми своим опытом. Это очень ценно для всех. Jai Shri Guru Gauranga Gandhavika Madana Gopal Ju ki Jai, Jai Shri Giriraj Govardhan ki Jai. Шрила Бхакти Harinam Sankirtan ki Jai, Nitai Gaur Premanandi. Махайоги Прабhu, we are very happy to see you. This is imagine how we can see you with Mадхусуданом Махараджем. You are so great, and my English is so bad, and I'm stupid girl, but I love you, and my heart's so happy to see you, and thank you for everything. Your words in so hard style and warm and beauty and gentle, and what can I say? We love you very much also.
I know when we were in Lakshta, you took very good care of me, and I'm sure Madhusudana and Balavanta Prabhu, what can I say? So much optimism and big smile. It's good to see you. Балаванта Прабху очень много оптимизма, большая улыбка. Рад видеть вас. И он сказал еще, что когда были в Лакте, что Супада людей очень хорошо заботилась о нем. Махайоги Махарадж ки джай. Jai. Мадхусуданом Махарадж ки джай. Джай! Nitai Gaur Premanande. Хари, Хари. All right, see you soon. Have beautiful prasadam. Chant Hare Krishna. Be happy. Джай. Jai. Dandavat, dandavat. Vanchakalpatrubhischa kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Dandavat, dandavat. Dandavat. Pritu Prabhu. Dandavat. I can see your shadow, I think. And that is his shadow, you're right. I recognize the I shadow. recognize the shadow. Пришку Прабху по тени узнать. The shadow. All right, Ashchi. Ашчи. See you soon, Maharaj.